अच्छा, ओके. इंटरव्ह्यूअरला काय करावं म्हणजे तुम्ही म्हणलं व्हॉट इज बॉक्स मॉडेल, तुम्ही सांगितलं की इट कन्सिस्ट ऑफ पॅडिंग, मार्जिन, बॉर्डर अँड कॉन्टेंट. तर त्याला काउंटर क्वेश्चन वापस करावं लागेल की व्हॉट इज मार्जिन, व्हॉट इज पॅडिंग वगैरे, राईट. आणि ते नाही वाटत कुठल्याच इंटरव्ह्यूला. आणि कॅन्डिडेटना समजा जो पॉसिबल क्रॉस क्वेश्चन आहे त्याचा आन्सर जर ऑलरेडी दिलं तर इंटरव्ह्यूअर तुमच्या फेवरमध्ये येईल. मग जो तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय त्याला वाटणार नाही की तुम्ही फेल व्हावं. नाही, एकदा तुमचा जो अप्रोच आहे तो पॉझिटिव्ह आहे आणि म्हणजे तुमचं इम्प्रेशन चांगलं पडलं तर कुठल्या इंटरव्ह्यूला नाही वाटत की समोरचा कॅन्डिडेट फेल जावं. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की त्याच्यावरती इम्प्रेशन चांगलं पडलंय. तर थोडक्यामध्ये आन्सर न देता डिटेलिंग मध्ये द्यायचं काही वेळेस, राईट. काही क्वेश्चन्स असतात त्याची आन्सर्स डिटेलमध्ये देणं एक्सपेक्टेड असतं. ओके. ओके. Sneha, what is box sizing? Hello, Sneha. What is box sizing? Hello. Vaishali, what is box sizing? Yes, sir. The box sizing means it is a CSS property which calculate the height and width of the HTML element, and by default value is content box. We can say it as a border box. Border box. Very good, very good. Right. So, Akshay, what is difference between box sizing content box and box sizing border box? Yes, Prajpal. What is difference between box sizing content box and box sizing border box? Okay, so in content box actually it includes only content in height and width. Correct. And in border box it includes padding, border, and content in height and width. Very good. Matin, in how many ways we can hide any HTML element from user? Hello, Matin. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. In how many ways we can hide any HTML element from the user? From two ways, sir. Visibility hidden Yes. and display none. Okay. Okay. Am I right, sir? Sagar, is there any other way to hide any HTML element? Hello, Sagar. There are two types of. Okay, that's okay. Yeah. Hello, Sagar. Can you hear me? Hello. Yes, Sagar. In how many ways we can hide HTML element from the user? Network issue. Okay. Network issue. Ajay, in how many ways we can hide HTML element from the user? Yes. Sachin, message नको करू राव, ज्यांना विचारलं त्यांना सांगू दे. Hello, Sachin. Hello, sir. Yes. Display none, visibility hidden, and opacity. Yes, display none, visibility hidden, and opacity. Right. Am I right, sir? Yes, yes, correct, correct. Gajpant, what is difference between display none and visibility hidden? Display none and Visibility hidden. Display none, the HTML element will be removed from UI page. It disturb the structure of UI. Correct, correct. The HTML element will not reserve the space on UI. Visibility hidden, since the HTML element will not be visible to the user. The HTML element will reserve the space on UI. Correct. It will not disturb the structure of UI. And what is difference between display none and opacity?
Sir, display none means we had the HTML element had using display none. To show the same HTML element, we have to use display below. And opacity means the HTML element will not be visible to the user. Okay. The HTML element will reserve the space on UI, and it will not disturb structure of the UI. The value of opacity range between 0 to 1. Very good. Shubham, what is difference between inline and block element? Hello, Shubham. Hello, sir. Hi. Yes. Sir, block element takes width of its parent. It is start from new line. We can apply all for direction margin. Okay. In block element we can apply height and width. Correct. Padding also applying. Yes, correct. Inline element, it takes their width is equal to its content. It is start on same line. We cannot apply margin top and bottom. Okay. And we cannot apply height and width. Yes, we cannot apply height and width to the inline element. Yes, sir. Okay. What does overflow property do? Overflow, CSS overflow property do? Hello, Akshay. Sir. Yeah. Overflow property, sir. It means hello. Yes, yes. Vaishali, what does overflow property do? Yes, sir. If our content is means out of our setting border, if Yes, yes, correct. Please. can set as a overflow Y, and then it will be scroll from Y direction. If it will be scroll X direction, we can set as a scroll X, and if both we can set overflow scroll in X and Y direction. Priya, what are the basic CSS selectors we have? Hello. Poonam, what are the basic CSS selectors we have? We have three basic selectors: inline selectors, internal and external selectors. No. These are not selectors, right? Types of selector. There's actually ways of applying CSS. Yes. Okay. Sir, it is 4 types of basic selectors: universal selector, tag selector, class selector, and ID ID selectors. Okay. Neha, what is the precedence of these basic selectors? Inline CSS, then internal CSS, then external CSS. Okay. And what is the precedence of these 4 basic selectors? Tag, class, ID, and universal selector. Actually, I want to ask. Selector, Yes. then class selector, and then tag selector. Okay, so we can say that the specificity of ID selector is Specificity. greater than class selectors. Specificity of class selector is greater than tag selector, and specificity of class ID selector, tag selector is Tag greater selector. than
Universal selector. Universal selector. Okay. So Amruta, what are the advanced selectors we have? Advanced CSS selectors. We have combinatorial selectors Mm-hmm. in which we have descendant, Mm-hmm. direct child selector, adjacent selector, general sibling selector. Okay. Descendant, direct child, then Adjacent, adjacent and general. general. Okay, okay. So okay, so now what is meant by adjacent selector? Hello, Sapna. Yes, what is meant by adjacent selector? Yes. Ajay, what is meant by adjacent selector? Adjacent, if there is a two paragraph, sorry, sir. Okay. I Akshay? can't explain. नाही येत मराठीतून सांगू शकतो त्याला काय प्रॉब्लेम. सर सपोज दोन पॅराग्राफ एका खाली एक आहेत एका बॉडी मध्ये, मग त्यांना आपण ऍडजस्टंट सिबलिंग सेलेक्टर म्हणू शकतो. ओके ओके. अक्षय, व्हॉट इज मीन बाय ऍडजस्टंट सेलेक्टर? Sorry, sir. Okay. Prashpal, what is mean by adjacent selector? Adjacent selector is actually if you are to select or directly after another specific element. Adjacent selector. Okay. Poonam, what is mean by adjacent selector? Sir, adjacent selector is used to select an element that is directly after the HTML, another specific HTML element. Okay, okay. So adjacent means next immediate Next to sibling the select. Right? Next immediate sibling. Right? जे तुम्ही सांगता ते बरोबर आहे ना. सिंपल लँग्वेज मध्ये आपण काय म्हणू शकतो त्याला नेक्स्ट इमिडिएट सिबलिंग. नेक्स्ट इमिडिएट ना, म्हणजे दोन पॅराग्राफ आहेत, एक वरती एक खाली आहे, तुम्हाला नेक्स्ट पॅराग्राफ सिलेक्ट करायचा आहे, तर तो म्हणजे कुठला सेलेक्टर झाला? ऍडजस्टंट. सो नेक्स्ट इमिडिएट सिबलिंग म्हणजे ऍडजस्टंट आणि नेक्स्ट ऑल सिबलिंग म्हणजे जनरल. तर म्हणजे कुठल्या वेबसाईट वरती जाऊन ह्या थेरी काढून तुम्ही करताय, चांगली गोष्ट आहे, बट मी तुम्हाला पहिल्यापासून सांगतो की इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला तुमच्या भाषेमध्ये जर असं सांगता येत असतील तर त्याचं इम्प्रेशन वेगळं पडतं. कुठल्या वेबसाईट वरून त्याच्या डेफिनेशन पाठ करणं हे नका करू, काहीच गरज नाही. सरळ तुम्हाला जशी इंग्लिश येते त्या इंग्लिश मध्ये तुम्ही एक्सप्लेन करा, तुमच्या लँग्वेज मध्ये सांगा. राईट? सो ऍडजस्टंट मीन्स नेक्स्ट इमिडिएट सिबलिंग, जनरल मीन्स नेक्स्ट ऑल सिबलिंग. राईट? So Neha, how to select next immediate sibling and how to select next all sibling? Which symbol we use for adjacent selector and which symbol we use for general selector? For adjacent sibling selector, we can use plus, and for general sibling selector, we can use till. Very good, very good. So we have adjacent selector, descendant selector, general, and one more selector is there. Which selector? Direct and Direct child, sir. Direct child selector, right? So what is difference between adjacent, descendant and direct child? Matin, what is difference between descendant and direct child selector? Hello, Matin.
Shilpa, what is difference between descendant and direct child selector? Hello, Shilpa, can you hear me? Yes, sir. Yes. What is difference between descendant and direct child selector? सर मराठीत सांगू का? Yes. डिरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर सर सर म्हणजे एखादा ड्यू घेतलाय आणि त्याच्यानंतर पॅरा घेतलाय त्याच्यामध्ये तर ड्यूचा पॅराग्राफ हा डिरेक्ट चाइल्ड आहे. Correct. आणि डिसेंडंट मध्ये सर कन्सेप्ट आहे पण सांगता येत नाहीये. Okay. Shubham, what is difference between descendant and direct child selector? Hello. Yes. सर डिसेंडंट सिलेक्टर मध्ये आपण डायरेक्ट चाइल्डला आपण स्टाईल देऊ शकतोय आणि ऍडजस्टंट मध्ये ते डायरेक्ट चाइल्ड मध्ये आपण डायरेक्ट चाइल्डला देऊ शकतो स्टाईल, म्हणजे मध्ये कोणी जरी आलं ना, म्हणजे Okay. बाकी दुसरे जरी चाइल्ड आले ना तर आपण त्याच चाइल्डला देऊ शकतो. Right. म्हणजे आपण सगळ्याच चाइल्ड ना, चाइल्ड, ग्रँड चाइल्ड, ग्रेट ग्रँड चाइल्ड हे सगळेच काय होतील त्याच्यामध्ये सिलेक्टेड. Descendant means it select all child, right? Child, grandchild. आपण पॅरेंट चाइल्ड सिलेक्टर पण म्हणतो. Parent child select पण descendant. Correct. Okay. So first of all, what is attribute selectors? Attribute selectors, there are total 6 attribute selectors. In which first direct attribute we take for attribute selector. In second, attribute equal to value. For third attribute, we use up symbol, then equal to value. Then attribute dollar symbol equal to value. Then fifth is attribute star equal to value. And sixth is attribute turtle equal to value. Okay. When you will use dollar and when you will use star in attribute selector? Okay, in dollar means for dollar we use actually ending value. And star we use a global word to select attribute, common word. Okay. Amruta, when you will use dollar and when you will use star in attribute selector? Dollar attribute use the ending value text and star text all common values. Okay, and if I want to select by using attribute selector with start value, Then we have up sign. then we have Up sign. Okay, upward direction caret, right? That symbol is canvas caret. Okay. What is meant by specificity of the selector? Hello. Vaishali, what is meant by specificity of the selector? सॉरी सर, आवाज ब्रेक होतोय. अच्छा, आवाज ब्रेक होतोय का? मी म्हटलं what is meant by specificity of the selector? Hello.
Yes, sir. Yes. Yes. Okay. आवाज येतो ना? हो, येतोय आता. Yes. Yes. Okay. Yes. Anyone? What is meant by specificity of the selector? Specificity means actually first ला कोणता एक्झिक्यूट होणार तो. Yes. कोण सांगते? हर्ष. Yes. The specificity, the two or more spaces properties applied to the HTML element, then the which declaration has highest space agility, then style declaration will be applied to it. Just like ID is greater than the class is the and then greater than is tag. Okay. Actually आवाज ब्रेक मलाच होतोय का सगळ्यांनाच होतोय? म्हणजे हा, आवाज break break होतोय. बरं होतंय सर. ब्रेक होतो. हो ना, आवाज ब्रेक होतोय. पण करेक्ट सांगितलं जवळपास. जे काही ऐकलं त्याच्यावर वाटतं correct, है ना? Means specificity of ID is greater than class, greater Correct. than then tag, and then it's universal. Okay. Yes. Specificity Yeah, of ID is and, greater than CSS. Yeah, class. Yes. Then tag. CSS class is greater than tag, right? Basically, specificity is like a score or it's like a score or rank, right? Which determines which style should be applied to the HTML element. Yeah. Right? आणि त्याचे नंबर आहे स्पेसिफिक आयडी ला 100, Yes. क्लास Yes. साठी 10 आणि टॅग साठी 1. Yes, correct. त्याच्याने कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण त्याची स्पेसिफिक. Okay, correct. Gajkant, in how many ways we can apply CSS to the HTML element? Mainly 3 ways, sir. Inline CSS, internal CSS, and external CSS. Inline CSS. Internal CSS and external and CSS. external CSS. Okay. And Pawan, what is the precedence of this styling? What is the precedence of inline, internal, and external? Hello, Pawan. Yes, Lubna. What is the precedence? Hello. Hi. Yes. हाँ sir. Question repeat. Yeah. Yes, we can apply CSS to the HTML element by using by 3 ways, right? Inline, हाँ. internal, and external. External. So what is the Inline? precedence? Inline element में style attribute inside HTML elements. No, I'm not asking how to use this CSS, right? I'm asking what is the precedence? Ajay? सर प्रेसिडेंस मीन्स ऍक्च्युअली Take my- इम्पॉर्टन्स. Yes, precedence means important. Right. Poonam? Yes, sir. Yes. Sir, precedence of inline is more Yes, inline is, than internal and external. yes, precedence of inline is greater than internal. Precedence of internal is greater than External. external. Okay. So, Akshay, how to apply inline CSS? Okay. Neha, how to apply internal CSS? We can apply internal CSS inside the head of HTML page using style HTML element. Okay, very good. Very good. Matin, how to apply inline CSS? In a head section, we can apply
the inline CSS with the style. Internal. I'm asking internal CSS. Sir, may I? Yes. Sorry, I'm asking inline CSS, Matin. You are explaining internal CSS. You asked inline about, no? Yes, inline. Sorry. Inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. Okay, how to apply? Or apply. Yes, Vaishali, how to apply inline CSS? Yes, sir. We can means directly use the style. It means we can apply the style to the HTML element directly. Sorry, I didn't get it. Style use करून आपण CSS देऊ Yes, but what is style? What is style there? Attribute. Yes, style attribute, right? Directly attribute देऊन आपण CSS देऊ शकतो. Yes. So here important word is attribute, right? Inline CSS मतलब तुम्ही काय म्हणलं पाहिजे की स्टाईल कारण स्टाईल हे HTML एलिमेंट पण आहे ना जे तुम्ही हेड मध्ये वापरता. Yes, sir. Internal CSS किंवा embedded CSS. Yes, sir. Yes, sir. इथं important काय? We use style attribute. Okay. Shilpa, what is attribute? Some meta information gives to HTML or browser. But whose meta information? Style, sorry, मला question नाही समजलं व्यवस्थित. What is attribute? It gives some meta information of HTML element to the browser. Yes. No? Meta information of HTML element to the browser. Browser. Yes. So, Gashkan, can you give some example of the attribute? Sir, class ID tab. Yes, Prashant. Can you give some example? HRF, yes. Source for source. SRC. SRC. Yes. SRC. HRF. And target is also. Yes, target is also attribute, correct? Good. Alt. Yes, alt is also attribute. Title. Yeah, title is also attribute. Yes. Yes. Okay. So, Amruta, what is the difference between link and anchor? Amruta, what is the difference between link and anchor? Neha? Hello, Neha. Sir. Yes, what is the difference between link and anchor? We can apply anchor tag to redirect from one page to another page or one website to another website. Correct. We can apply, instead of we can apply, you have to say we use anchor tag to redirect from one page to another page or one website to another page. Very good, correct. And what is link? We set the external file into our HTML page using link. Yes. We can attach external CSS file to the HTML element by using link tag, right? But to attach external CSS file using link, there is one important attribute, right? Without that attribute, it won't work. Which attribute? Yes. We use? Yes. Gashkant?
Yes, sir. Yes, we link external CSS file by using link tag, right? But there is one important attribute on that link tag, without which it won't work. Which attribute and what will be its value? Tell me once again, sir. We use a link tag to bind external CSS file in our HTML page, right? Your question. Correct, na? Yes, sir. Yes, sir. So that link HTML element has one attribute, and if we don't use that attribute, that CSS file will not be bind to the HTML element. So I am asking which attribute is important for link HTML element and what will be the value of that attribute. Sir, in link, two attributes we have used. First is real, rel. Yes. Second is sref. Yes. So both are important, right? And what will the value of real for relation, right? Yes, sir, relation. Yes. And what is the value of that relation attribute? Which Style sheet. What should be the value? Style sheet, right? Yes, sir. If don't use real attribute and style sheet value, so CSS will not be get applied. Yes. Okay. So look now, what is difference between head tag and body tag? Hello, आवाज येतो ना माझा? Hello. हो सर येतो. Yes, sir. Yes, sir. Ajay, what is difference between head and body? हेड सर म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला ब्राउझरला द्यायची ती हेड मध्ये टाकतो Correct. आणि जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला युजरला द्यायची ती बॉडी मध्ये. Yes, right? हेलो. Yes, Lupna. हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? हेलो. Yes, we can hear you. हाँ सर, कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद इधर से. Okay. हाँ, आपने क्वेश्चन किया था डिफरेंस बिटवीन Head हेड and body. बॉडी टैग. हाँ, हेड टैग में इंफॉर्मेशन सच एज अ टाइटल दे सकते हैं हम उसमें. हाँ, और और बॉडी टैग में डॉक्यूमेंट्स इट कंटेन्स द एंटायर क्या बोलते हैं. Okay, that's okay. So the information for the browser should be goes in head tag, and the information which we want to show to the user should be go in Body. right? Body. Okay, ठीक है. So, Shubham, can you explain the background property? Can you explain background CSS background property? CSS बॅकग्राऊंड म्हणजे नेमकं काय sir? Okay. म्हणजे CSS मध्ये एक background नावाची property आहे, ठीक आहे? Right. तर ती कशी वापरायची? background color Yes, correct. Background color. Then background position. okay, but when we use background position, if we apply background color, we use do we use background position? Yes, background image साठी आपण Yes. When we apply background image साठी वापरतो. yes, at that in that case we use background position, right? So suppose we have applied background image to any div. So what are the possible properties we can use there? Matin. Hello, Matin. Yes, sir. Right. We have one div and we have applied background image to that div. So what are the possible background properties? CSS All background. properties, sir. Background all properties, na? Yes. First property of background is a background color, and second one is a background image, or a third one background size.
we will set to all backgrounds as per our select to an HTML content element. Sorry. Okay. So Vaishali, my question is, suppose we have one div and we have applied one background image to that div. So what are the possible background properties we can use to Sir, repeat once again. आवाज येतो ना माझा क्लिअर? Sir, थोडा Yes, sir. कमी येते. ठीक आहे. So my question is, we have one div and we have applied a background image to that div, right? So my question is, what are the possible CSS background properties we should apply there? Background image. Yes. I already told you that we have applied background image, right? Sir, may I? Sir, can I? Just a minute. Yes, Poonam. Yes, sir. Yes. Did you get my question? Sir, we use a background, repeat background color, background position, background attachment. Correct. Exactly, right? So the possible properties are background And background size also. background size, background position, background attachment, right? The question काय होता की आपल्याकडे एक div आहे, त्या divला आपण background image अप्लाय केलेला आहे ऑलरेडी. तर बॅकग्राऊंडच्या आणखी कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी आपण तिथे अप्लाय करू शकतो? बॅकग्राऊंड इमेज ऑलरेडी अप्लाय केलेला आहे, तर बॅकग्राऊंड इमेज अप्लाय केल्यानंतर पॉसिबल प्रॉपर्टीज काय आहेत? एक तर तुम्हाला साईज सेट करायचं असेल त्याचं व्यवस्थित, रिझोल्युशन मॅच होत नसेल तर बॅकग्राऊंड साईज, ना समजा इमेज रिपीट असेल तर रिपीट करायचं नसेल तर बॅकग्राऊंड रिपीट, नो रिपीट, राईट? बॅकग्राऊंड पोझिशन, ना म्हणजे तुम्हाला टॉप लेफ्ट कॉर्नर पाहिजे का बॉटम राईट कॉर्नर पाहिजे का सेंटरला पाहिजे इमेज, तर इन दॅट केस वी यूज बॅकग्राऊंड पोझिशन. आणि बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट, म्हणजे स्क्रॉल केल्यानंतर समजा तुम्हाला तो पॅडलॅक्स सारखा, ना पॅडलॅक्स म्हणतात त्या इफेक्टला, तो इफेक्ट पाहिजे असेल तर बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट फिक्स. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, ओव्हरऑल सगळे क्वेश्चन्स कव्हर झाले ना? काही मिस करतोय का आपण जे झाले डिस्कशन? आणि Pseudo class, pseudo element. अच्छा, येस, करेक्ट. सो तू सांग, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन सुडो क्लास अँड सुडो एलिमेंट? What is difference between pseudo class and pseudo element? Ajay? Vaishali, what is difference between pseudo class and pseudo element? Yes, sir. In pseudo class, we can use the first child, then last child, and even odd child, and empty, not. And in pseudo element, we can use the first line, then first letter, after before properties, then selection. Anyone? Prashpal, what is the difference between pseudo class and pseudo? हॅलो. Yes, Sapna. Yes. तर सुडो क्लास मध्ये आपण सिंगल कॉलमचा वापर करतो आणि No, that's not like that, right? Yes. Anyone? Prashpal, yes. No, sir, actually. Yes, Harsh. Pseudo classes, it is used for style as a particular state of the HTML element. Exactly. And the pseudo element selector, this is used to style as the specified part of the HTML element. Correct. Like first line after before selection. Yes, right. So pseudo class, we use pseudo class when if you want to apply CSS on particular state of the HTML element, right? म्हणजे समजा एखादा बटन आहे, त्या बटन वरती तुम्ही होर केलं तर ती होर स्टेट झाली त्याची. तुम्ही त्याला क्लिक केलं तर ती कुठली स्टेट झाली? ऍक्टिव्ह स्टेट. किंवा फोकस आहे तर ती फोकस स्टेट. म्हणजे एखाद्या HTML एलिमेंटची पर्टिक्युलर स्टेट डिफाईन करायचे तुम्हाला CSS ना, तर त्यावेळेस आपण वापरतो सुडो क्लास. आणि एखाद्या HTML एलिमेंटचा पर्टिक्युलर पार्ट तुम्हाला काय करायचं आहे?
पर्टिक्युलर पार्टला काय करायचं सीएसएस अप्लाय करायचं जसं की CSS फर्स्ट apply. लेटर ना, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाईन, राईट. तर इथं तुम्ही काय करताय एचटीएमएल एलिमेंटच्या पर्टिक्युलर पार्टला काय करताय सीएसएस अप्लाय करताय. तर त्याला काय म्हणणार सुडो Element. एलिमेंट्स, Element. राईट. सुडो क्लास म्हणजे काय You can apply HTML CSS to the particular by using a particular path. येस. सुडो क्लास म्हणजे काय टू अप्लाय सीएसएस Particular states. पर्टिक्युलर स्टेट, State. पर्टिक्युलर स्टेट साठी, राईट. आणि पर्टिक्युलर एखाद्या पोर्शन साठी छोट्याशा पार्ट साठी जर तुम्हाला सीएसएस अप्लाय करायचे तर ते म्हणजे काय झालं सुडो एलिमेंट. तर हे डबल कोलन सिंगल कोलन असे डिफरन्स नाही सांगायचे, ते आपल्याला समजण्यासाठी आपण डिस्कस केलेले आहेत. ठीक आहे Okay. ना, म्हणजे हे आपण डिस्कस केलेले असेल सेशन मध्ये की हे सिंगल कोलन हे डबल कोलन दाखवतो, बट हे कशासाठी आपल्याला लक्षात राहावं की हा सुडो क्लास आणि हा सुडो एलिमेंट आहे, बैठल्या लक्षात यावं म्हणून, राईट. बट हे इंट्रो मध्ये सांगायचं नाही. इंट्रो मध्ये तुम्हाला ही डेफिनेशन हे डिफरन्स सांगावं लागेल. सुडो क्लास म्हणजे पर्टिक्युलर स्टेट डिफाईन करण्यासाठी वापरलेली सीएसएस आणि सुडो एलिमेंट म्हणजे पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट. टू अप्लाय सीएसएस टू द पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट वी यूज सुडो एलिमेंट. ओके, क्लिअर आहेत पर्यंत? Yes, sir. ठीक आहे. ओके, ओव्हरऑल म्हणजे एक्सपेक्टेशन पेक्षा चांगली आन्सर देत सगळ्या तुम्ही, है ना. ठीक आहे. सो आपण उद्यापासून कंटिन्यू करू. आता आपले एक महत्वाचे 2-3 पार्ट राहिलेले आहेत एचटीएमएल सीएसएस चे, राईट. सीएसएस पोझिशन्स आणि फ्लोट हे झालं की आपलं पहिलं वेबसाईट आपण बनवायला स्टार्ट करणार मे बी बुधवारपासून, है ना. बुधवार किंवा गुरुवारी. उद्या सेशन होईल, उद्या सुट्टी नाहीये, सेशन 7 वाजता आहे आपलं. ठीक आहे. आणि फॉर्म वरच विचारलं का? ठीक आहे. भरपूर विचारलं.